Sabi Ward, Mr. Yuba Jawara, and we will be talking to you today about the UDP 5-point agenda, which is the main issue, what the fight is really about. It is about the 5-point agenda, making sure that the youths, especially of URR, and the Gambian people understand exactly what we stand for as a party, what we stand for as a government in waiting, and inshallah on December 4th, to also solicit your vote. Before we go any further, I will go ahead and let Mr. Yuba Jawara introduce himself here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maremo, Sodinko Wada Hamukano. Arahamare Menyana Dome Kingani Yuba Jawara, Ho Gabega Tumobe, the Council of Sabi Ward, Aro the Vice Chairman Basse Area Council. Okwali Lekiradi, Taxi FM. Ora haga kachabe kitana always kingani UDP agenda ngawreni UDP gara ibenu sa kaiti nogondi awa iganari mansa kundanya iga yinubi ndabarni URR kondangani Gambia kondangani gatina 5-point agenda alla dungendi all masala ngenga lenki atingene Kenya kuno na gafahamundi awa kem 5-point agenda UDP dagari katawai. Assalamu alaikum mbading Gambian call Saka Basen call Ntelo Mamadou Kourbali Ntelo Mamadou Kourbali albele moy kang Taxi FM 101.7 Basse Banko kang Ntelo na le jambi pour nga kacha mbengalo membe kering Gambia Banko kang bi wolom politikoti foi mari lafta kacha la bam foi mala fila kacha la bam politiko wolbe Banko kang nimol dumbe politiko diam la mo jama kamera ala Usain Dabo Sonko lom wara Adama Barrow Sonko wala Halifa Sallah nyimu kule di meya lonko on December 4th mbebe na banku di yaay sembo men dimol la pour ngata nga carte o fay nga na president o ta nga menke sa wolom nyinti ko mbaluta Adama Barrow la mansakunda la sanji lulu so mbem fanjube kan nga jiwe fon lafta o continue la bang natara malaf la continue la then pour nga faling until dumbe UDP le nko purun sa falling ka dumbe nga jele ni last 5 years so batame la Gambia dingul kan bari mbijam bi purun nal fanay katcha nga ital la ko munom UDP la planoti purun ni man sakunda nata munen la planoti pour youth employment munen la planoti pour education healthcare infrastructure and education na tajam bi pour ka wole katcha ni Mr. Yuba Jawara bandiraɓe am fa fulɓe fuuta ko min Mamadou Kourbali ɓiɗɗo moon koto woɓɓe ko minen ari ɗo hannde pour haccigol e maɓɓe e on just pour min hacca fi o politique arowo ni on December 4th ko élection watta nder Gambia o élection noon haala kan heewi komin andi min huuri 5 years on Adama Barrow te hannde mo landiɗa Gambia kala mi sikku miɗen dakkori hunde wotere ko ɗum woni tampere wonde e leydi ndin wona maro wona nebam wona hay basalle fo no seeri courant ala hay saɗa jogui kalis aɗa yiiɗi sodde courant a heɓta courant saɗa heeɓi kalis aɗa fala sodde essence a heɓta essence so minen komin ari ɗo wondemane UDP ko on woni parti amen minen pour min halda e moon jonno men leydi ndin because minen min paari liggade komin fuɗɗoto ko min mi haala e ceɗɗe e Pular and Yuba Jawara ɗo haala e Sarankulle so have you any questions rek on why not do the kadi later on men not die about men udita line uji about 5 minutes pour yimbe wada call comme fala rek ko yon hettuno men hay goto wada lobu men halna on programme ji mon din so mbadi Gambian call nga fo nyamen non dorom lafta fulo la nyamen wolom nyenti ko na 5-point agenda nintel be nga jube bi ka start angale kawla obviously, a lot of youths are listening, and that is great. This is a very popular radio and station, and we really want to thank them. And a lot of youths are listening today, and as many of you are listening, there is one thing certain, that is most of you are unemployed. As we sit on a very, very dark future. We also sit in a town that is not, there is no hope for the youths. And this is one of our first points. That is youth employment, because in Angeleko, 65% of our population are youths. And as I drove around, I've been in Basse for a good 2 weeks now, and one thing I have for sure observed, and that is the high unemployment rate in the country, especially in the URR region. Say what you may, one thing is certain, that is our people are not employed.
And for many that are even employed have to go into the combos. A lot of people are struggling. A lot of youths are very ambitious today. They want to be something. They want to build homes. They want beautiful cars. They want beautiful homes, beautiful wives. And they're very ambitious, but they cannot do anything because our government has failed us. Our government have not provided any type of programs that will help youth employment, education, healthcare, or any of that. And that is what we're here to discuss today. Badi mandin ko be men fokandro wolom nyenti ko del be ngalon ko bi mbalutale aron barola man sakundala 5 years sign karte 5 wato sita bimbe dameng bi na 5 point agenda ba fulo la men na wolom nyenti ko youth employment ndemu musole fanan dinguti musome alonko alafta din kendol la dingume alonko asa topodono momoni me la moy kam bi ni mu alfati ilafta le puri dingu karang adun ndel nga ku kilin lo wala nyiti ko ni karanta pour yedo ku kendo soto ndenga lokum fulake sa embase banko kambe sirin jang barni ndel be nga d'accord tale ko ni tamada basse ko ne kamen jo wolom high unemployment wolom nyinti ko dindul mantara do ko la ye karambu jo la dindu e faye ji man sa kunda man sembo di la man sa kunda me dema bari ni wo fanan jita do ku fanante kering isa fu ko man sa kunda ta nyimbe keno la mol ka wo fulen del ko man sa kunda sa be kenole kadu gambia be damen bi pour hani business sol ye mo haya fo man sa kunda le si programme ol nati me yalon ka si youth sol haya no youth sol be sirim passe banko kam bi do ku te kering jang hani passport ni ko ya soro fo sida fo banjule wala nan tel nko we have to be able to create programs me along ka be employment create lare and part of that is part of decentralization wala nyindi ko lebo man sakunda bloko no basse dingul membe lorim bi e be hammering e lafta do kola e lafta barkala e lafta bun lola e lafta la on business wala bari dema rotije e mari si hamme nyaawnya e be lafla kola nyaawnya nim mole ma wuliye dema bi ni tamida basse kono bi youth sol jama bije experience be bulu bari ita use nola so wala tinantel ko under UDP government one of our first priorities is going to be youth employment adun wo ya dile ko about 25% of all government contracts will be that youth so little mbe nyim foka ma fo politique koto because ndel fana nga lonko ko molle be nyim banko ka me alonko e lafta kala kutele ndel de banko sodno la banko me alonko e mari e wulu jang ite keno la jang no fenti fo e funti lafta wole e bang nyim banko ka wala nan del ba fula ko one of our first priorities wolom youth employment do niya fo mol sa fo nyaadi number one part of it wala ye decentralization okay passport ID card wo kusi falbe ni ko mobe be wulla leta banjule ta nyini nge wote bete anola modo bije abla fata tala banjul pour ka okay bari tarabla tala nsi wolbe na le non na basse banko kan bari wosi keno nyaadi le wolom nyindi ko yessi ye programme ol jube lay sino bi pour ka sort fani tar banjul nyo sabalom e si programme ol kele mera lonko tenon talato isi lay sino tano ya ye application ol dundi arabo arami so isi isa sambano hani banjul o nin printa bi ya be dada Friday ya di nga system kendol ke system o me alonko accountability be tarlaje transparency be tarlaje youth employment fana tarlaje ani fana ni ko employment amanke ko man sakundale ba beta la bar man sakunda fo isi programme le soro programme me alonko in business community level nyolon na business sol basse jambia be siarim bake bari ni man sakunda man tara nyomoyri wato andel dindima basse ni na jang business so be tamakane marché be tamakane bari bi ni tamada je marché be kidering femveninti business manol adontel ngalon ko business o namantara tamakam banko kan e ka muneke e ka wulile yeta sade dodo man lafi wala la basse niaje basse kede nyami jodo di basse kede melting pot wolom nyinti ko mobe kana basse janne bari bi na business manol e bebe bodi kanne adum man lafi wala la wala nantel basse dingol wulta bi ngon jonta United Democratic Party pour nga fere ke pour na government wona me Michael Dila Mr. Yuba Jawarla ati fanan be nyin kachala sarakule counto but youth employment 65% of our youths is employed are unemployed right now sitting there so kelobe mu nyinati I'll tell you so me la moy kanyina nyi manke adam barola keloti de nyi manke loya dabola keloti nyi mo I'll tell la keloti alla future al dita wati men al be siring do kutal bulu na wulta al be hammering allafta kuokel allafta musul fudula yalla kordal londe alla business ol afero balla bari sembetiye wala tin hanina musul fon be la moy kam bi
muna na man sakunda be kudo tala ba pisir pasar la e modol sane borumburuna muna nante government guaranteed loans create la wala nyindi ko na musol mo be alon ko muso ni na flo diela pour ya dokundi ma murun le man tel kewol ndel lebuka na flo jo ndel lebuka don trojo bari nsi low interest sol ni bank sol si negotiate no na low interest rates jube me alon ko pour yen na musol dema instead of paying 35%, 40% interest, it's actually not to 15, even 10% interest. Me alongo, you expand the market. Ye don't la jama nadi. Bangsole nafasuro, na mole nafasuro. Ninku sifa nyanta nyine kachala instead of mbafola dron politiko ha kari bota janne ngabula noma because ni momo nko be badi ngole nomala. Ni momo nko isi nyo be nomala. Woto yirwabe ko yalla bakele mobe mom badi ngol soto modol bije wol fanam be jikrin tele la pruntel fananga wulinga loye nga kele adu man sekundale su kono so me may ko dila mbadi ma yuba haidara ko kacha our first point yuba jawara our first point of youth employment mb noir siri comme agara ko mobe lenki ora gana masala 5-point agenda bega UDP ma impo hana 5-point agenda number 1 yo 5-point agenda ona do madi ona do UDP do policy begari because onga nati policy Kenya ni mansakunda sunga na nyirini ana kaiti nya luwa nya da barno ko so ona kundunga ko komisari beganta ku mo kono tu kaiti nya nyina ma gati ni luwan kaiti onati policy nyani anga nari anga jamane ke tereni ni mo hobe. So why UDP ogati ne kana UDP support because okube no ga mansakunda ke oga golle mansakunda ke no gondi ora armo baro policy no ngariya ara policy no be no ga maga kurona honnan kayunde ma policy no yeti angara famu aga lawai gambia honnan kayunde ma na golle kenya nya sababu ngalenki ko te kilo ogadi e gara jatel laga honnan kayun karanga because ojunga na kenya iti angana hai Gambia no gondi lenki ko take be o gaadi armo baro taare alu lenki na idaga hay tan nagat kamen no gondi tan nagate honnan kay suro siraburi gute ndi lenki ko take bo gaadi igatin ke be honnan kay be no drok no o gana gri kenga iti honnan kay be no jatenga taawon iganta gollini igo ma godde bu kudi igari aqallo hayyendi aro xannen iti kencha mabunya because angana hay kamen no gondi tankargi do honnan kayu tummi kame su tankargi do honnan kayu tummi isu hayta ono inta harangana inta mecce inta golle so ko kuy menu gatu mo be o de bu kuno gondi kenga be nyanadi 5 years gillola harmo baro office no gondi ado sasana kande be la way kitte mutunanti suro hil wala suro siki wala suro nakati ado baro taage no lengina kunyanda gollengita haraga iti man sakunda gollenga kunda gollen kita igatu ko igi kama nuntu kana salary nga ananya kasonga na kara yitu kana anta wala because of money ni adamo baro policy be ga maka kem policy mari kurona honnan ka yundem UDP brambe ugara ke problem no suwari jamane ke no gon UDP government nga igara policy be sakonde Kenya ni kay iganari right now man sakunda nga na hataje qobenga ko suwatu awa yibe ganari hari maron na maron kobo sorobe no ga loptan no gondi sorobe no ga kason kanu no gondi man sakunda yimme dingiranu ina maron kobo no ga kinni kuma anda fam man sakunda ngana pare kornam nga man sakunda ngana pare cementing nga purna goldu ndabari aro kumbeni du yimme tanan okay lengi ko take be o gadi man sakunda ngana pare purna bagasin kobo ada gana kobo halle interlocal our industry num promoting UDP government ngara hibero luwande iti UDP man sakundanga nare kurona honnan kayundema ini demanati kya himpo hana man sakundanga na kontra sukita himma nya kili dabari yenyeba imma nya komposkinde nyeba imma nya karam komposkinde nyeba ho suga ne project nyai wala gadini siginde nyai wala ho da bangar tu man sakunda golle nyari kenga agan kawana dabari soronda iti kem kontra ina hayni 25% kamen no gondi ina kinni honnan kayube no ga kengolle lengi ko take gambe no gondi honnan kayunde har 1% kamen no gondi har golli baari man sakundan takinni so UDP the commitment da bari nanti man sakunda ngana pare contract kinni 25% of the contract ina kinni honnan kayuye kem ama imagam pe kengare iti khali anganari hibe ga ko qobe en karango da qobe en ko
man sakunda khobene asiri siren ta jamane kedi businessman ta jamane kedi siren khoten ta jamane kedi anga some anga daga khobe na man sakunda bak because angana hay oloptal no kuno gondi saru be no gano oloptal gol nyangano kuga uniform no be no rondin away gay gandu be no yigana kendi metarandi e compagno kundo office nyoko iti office nyoke ba adu ho sogari konti e gana ya khobono instead man sakunda nan daga khobo sella nga China ndo dingratan iti na khobono Gambia yimme no khonyal because angana khobe ne Gambia no khondi man sakunda ga million ku be no wuti gara gana khobo China ndo dingratan ina kenchu akutu ina khobono Gambia igana khobo Gambia okay suru be no ga jula khumpolla khe anga ni kapinta nyaba anga ni student na nyaga anga ni masongi nyaba man sakunda ngana joppe gollen kinni hay so kaga company ke khorno kaga na sorongutu gollen UDP government da kia commitment da bari nanti I ganari ina Kenya da bari ima kan peken ka jula lemunu be no kaga biting nga kama ko debu kudi o ga jula ko nga mekanchinya ga maka walla ka moto ato ko masinya ga maka walla bitikille menya ga maka anga mun na jula ko da bari anga na sino karaginya walla sino ilisiki anga jula ko ke asuwatu nan dandu jula ko ngame anga sagal len dugal man sakunda gara yibe ko itina ewa youth empowerment fund nya creating ken phone ken ni mane khay ina nabure nya wutu ken nabure because lenki ko take angana pare har sumundi ni banking inten ngina kinna because banking our interest be kapai 30% nya 25% man sa kundati na ken to ko dumene honnan ka yube no ga business ken tara kana kali kenya jigi to karo lenki serina ni business nga sino tammi do karo ana tana ko ato eti jina ko ngwa so UDP man sa kunana man commitment da bar kudo na honnan kayum ndema itina youth empowerment fund nya creating kebe man sa kundaga na bure mutunaro banking kem banki an kembe ga jula hundi gar tunan tarde jula ko ke famu Allah daga na kale so sasa an daga na kaiti nyawtu an na daga ina khalsi mutanga la ina khalsi njate be pro na am business ke denge kale with low interest rate awre ne kai iga hibe kinna nganga kebe sagana anda dangi maybe our maybe percentage wise maybe 1% 2% anai lengi kota ke angana daga banking 30% yakina so man sakunda da ke commitment na dabal so okuna wari nanti UDP government nyani serious government nga kebe gala hirini kuro na honnan kayundema ima kembe kenga sorobe no kaga football ndabarni iga ballon play ime cengani ballon play ya alla garinya I ballon play no ko tundusu inari ballon play no ini high sorobe no for dengani ballon play ini utu because it in a 10 specialization skills center nya da barni kebe agana nya ballon play no ina count maybe region su ira wari ni sina su ina so tammi sagara itigaro kuntu indi mania Kenya ina daga ballon play inda bari kudo ina contract kita ina daga international ina nya international player no anda fami khana daga ina ni khartu gana ini manu na ini abanu na so UDP idan ko commitment ante party su wala igake konna khada armo baro be ga ta hono tore ngalengi sino kargi ariye est ce que ogara kubenu konti ar har bana da bar har bana ma da bar keta a contrat paga nyeme asino karagi nyeme a contrat nyeme agari katto ina ndona wote ona ko chenkini ka est ce que o xaw ke mu ko asoro ku wala mu kay meba nanti ida ke commitment a saha ida ke loi saha iganari iwa implement kanta ke muko so kenya nin cigiti o kuda adamo baro loi nun to loi be do ga ma al kulwa nun ta loi nun no UDP bane kotti anda ko kita Kenyan cigito ko ga bambi UDP halle soro be no khaganta politikin tu kaduro ko to kar soro terinka ko be no ga politikin no gondi gamma sukunna no gondi e gamma sakunda tu kama ga warro soro ga ko be no ga yala ngano de bundi ta politik tu inta man sakunda golle tu inta policy tu inta program tu inta employment tu inta government responsibility nun tu e ga hanne ne nan kana wardo baronga kanga na wardo baronga o so anyi ni ken tampi no gon so na ma kinkini on kisma e goma ini mbara bake yiwa si diamun fula community fanaye bandiraɓen fulɓe fuuɗa ko min ɓiɗɗo mon koto woɓɓe miraɓe woɓɓe baba kurbali min komi ɓiɗɗo basse komi menen o élection aro ko United Democratic Party men woni meɗen noon meɗen andi wondemane fula community on ko heewe maɓɓe ko e business on ɓe woni so ko ɗum waɗi hannde min ari meɗen andi kadi fulɓe fuura ɓen kamɓe politique hiɓe fini ɗum
bari neɗɗo fof no andi politique si taw ko politique ko Guinée Conakry en ɓuri min heɓde expérience hannde noon minen komin ari haala kan heewi ko yimɓe woni wiide wonde mane eyi yomin jokku baro ɓayri ko base o iwi yomin jokku baro ɓayri pont on darinama canisa ɓe darini on pont joni min poɗondirta min heeɓi on pont ko canisa ɓen ari fewni on pont ko Gambia ɓe okki ɗum homɓe jokkoy homɓe ɗaɓɓoye on pont ko Alhaji Ousainou Dabo en ko government on fof yahi ɗaɓɓi on pont ko Allah ko base arsikini kono hande ko min woni haalde ko ɗum woni programme honɗum UDP heeɓi si yiɗi son jonni carte ji mon ɗi UDP to meɗen ñaagomo on carte ji mon ɗin weddano ɗon UDP because minen ko minen ari pour liggakol leydi ndin meɗen ari e programme ji ko andanta yimɓe ɓen tampi programme amen iɗo komin watta si UDP jooɗike ko wonugol employment ɗaɓɓangol sukaɓen liggue hande saga rewɓe ɓen ko kamɓe ɗaɓɓanta ɓiɓɓe maɓɓe school ɓe jangguina ɓe ha ɓe jippo neɗɗo tampa ha jippoɗa sa jippike a heɓta liggue ko ɗum waɗi min wi employment ko #1 priority ɗum noon honno watte because meɗen yi hande hettinoɗo ɗo kala si taw ka businessman o woman government meeɗama wadde engage pour honno ɓe wallirtama en business ma honno ɓe wallirtama pour ƴetta yimɓe honno ɓe wallirtama pour business ma ɓuura mawnude ɗum noon min wi minen simin ari ko programme men watta mo andanta ko youth employment 65% ɗumantin sukaɓe ɗo ɓe ala liggade sa yahi e nder sare nden hande aɗa yi sukaɓe no jooɗi ɓe ala ligge wona fi ɓe yiɗa ligge wona fi ɓe ala hamme wona fi ɓen kadi yiɗani goɗɗum kono koɓe ala because Mansa Kunda momin woni jonude ñetti tanko amen Mansa Kunda yaho ɗaɓɓo kalis e inde ɓen sukaɓe ko ɓen ƴetti on kalis hande hiɓe okki ɗum e politique instead of ɓe waɗa feere pour ɓe waɗa créer employment si neɗɗo no wi employment ɓe wiya government wata fo minen meɗen haalna o wondemane e leydi Gambia government no wawi ɗum wallude honno government waɗata ɗum ko ɗum waɗi government minen under UDP 25% ko andanta ko contract ko sukaɓe jonnete minen meɗen andi ɗum ɗon because min jonnayɓe pour ɓe heɓa ligge honno waɗata ligge hande saɗa yiɗi passeport koma yaha ha Banjul woɓɓe ala galle Banjul ɓe ala ka ɓe wona ɗum no seeri kono si min waɗi feere ɗin noon ara ɗo ɓiɓɓe base kadi heɓa ligge min waɗa decentralisation ID card ɗin noon fof waɗa ɗon min adda office aji goɗɗi haysi taw ko ministry goto mandanta ko haysi taw ko youth sports and culture ɗin noon fof fota wonde nder to Banjul goɗɗi no foti arde te sa nani business kadi sa nani employment ko ɗum woni liggagol ko ma golla e business aji ɗin pour ɓe wallama ɓe anda ko ɓen onon wonɓe business on ko onon andi honno sare nde wona yarude onon wata haalande président honno sare nde wona yaade kono ɓe ala hen wallude ɓiɓɓe men ɓen gila ñande ɓe jibina ha ɓe jippo go Mansa Kunda nattani e film maɓɓe waɗanani ɓe hay fof ko ɗum waɗi hande sa yeeyi nder sare nden yimɓe no waɗa blame youth ɗin minen min wi wata min waɗu blame youth ɗin because youth ɗin no faala barkude eɓe faala ligge kono ɓe ala kono meɗen jooɗi min yi o Mansa Kunda duuɓi 5 hande sa hewti base wona juma wona stadium wona employment wona hay fus te simin jooɗaki min daara si yimɓe hewɓe no liggo kalis on dogay si kalis on dogi mo kala naftora hen ko ɗum weli no base ko re-export centre ko andanta bagage uji ɗo ko ɗo arayno minen gilame no sukaɓe ko Guinée Conakry ko Guinée Bissau ko Mali fo business o ko ɗo wonno si trade on a sikkay business yahay ha ko ɗum waɗi base woni ko the land of ñami jooɗo ko ɗum waɗi hande meɗen ari ɗo pour min haalda e mon pour andon wondemane tampere wonde e nder Gambia nden meɗen wawi ɗum ittude no min ittirta go'o ko yomin wallu sukaɓe ɓe heɓa ligge sukaɓe ɓe nafa hoore maɓɓe because ɓen si ɓe nafi hoore maɓɓe neneji maɓɓe barka hen ko ɗumen haalino ɗo e sarankulle e seɓɓe my ladies and gentlemen, my brothers listening, those of you that are obviously understand the English language, this is exactly what we're talking about. So our second point today, we're just going to talk about the 2 points. Our second point will be the education and skill. That is, it's a very easy argument because all that is that you have to go to school or you learn a skill, and that is what the United Democratic Party is saying. So what we're saying is that we have to educate the population. If the population, we find that there are certain people there that are not educated, or they don't want to be educated, or they're not, school friendly, or they don't like school, we can create skill centers.
to be able to create jobs, for them so that they can also learn skills, electricians, plumbers, builders. There's a whole lot of stuff that we can do. But due to time, we're just going to go ahead and run through this. Badi on meme foka wolom nyinti ko na point fulanjao wolom be wala kala bi sinin fana bina ba continue wolom nyinti ko pour crayon aning métier crayon because del bengalo ne dindu ni e dum wulu ya sama karamunto dol bije crayon ka die dol bije crayon bu ka die nin crayon dia da melie wol si continue crayon la bar nin crayon man dia melie skill center finance sorje skill center mo ne wolom nyinti ko pour métier do crayon bin del bun lolom bang kapinta yalom bang electrician lolom bang moto daralom bang isula de fenfendina modol le kake mole so ndel kombe programme create la le me alon ko wala be nyinkeno la so that na dindul finance karang ni même la fi karang la isi skill so this is exactly lafta menkela comme woni halde skill center fi skill on education on ko dum woni si yawti fi liggeden ko fi jangugol sa jangani waden fere heba métier woɓɓe no yiɗi janngugol woɓɓe yiɗa janngugol si taw ko janngugol yiɗa jannga si taw noon a yiɗa janngugol métier ji heeway ko kapinta yagal ko maçon yagal ko électricien pour yimɓe ɓen kadi ɓe anndanta so that ɓe wata liggey because hannde si taw aɗa darna base ɗo hay kapinta yagal ko yiɗɗa kala almost wona gambien waɗantama kono ɓen kadi sa yi hannde sénégal e ɓen hiɓe wawi liggey ha ko on programme gouvernement ɓe heɓi ko ɗum waɗi sénégal e hannde ko yahi kala o heɓa métier because ɓe janggini ɓe ko ɗum minen kadi min wi min jangginayi ɓiɓɓe amen ɓe métier ɓe andanta ɓe yiɗa janngugol si taw ko janngugol yiɗɗa min wallete min walla famille on scholarship programmes pour ɓen kadi jangga ha ɓe yaha to the highest level so joni mi jonna micro on Yuba Jawara kanko kadi o haala ɗum e sarankulle because meɗen faala mo kala hettino ñande wo ñande ko leer goto min heɓata ko ɗum woni UDP hour so Yuba Jawara all right nuwari moko siri o gagiri digam no yiɓe kam matana ke keñani honnan kayunga oga UDP man sukundagara commitment ɓe dabari awreni igara kaytiɓe saha na sahundi iganari iga keɓe implementing so far I don't know time on yimɓe ñaadi le yeah you have a little bit of time okay fine all right idi hakkati magalato ka ketona a jowondi kummane kadi worinia ogala yidigamun hiɓe kamma lenki oɗa information kita Watson Gambia the press release ndabari nanti government ke lenki kote ke ko gadi ko yiɓe ga o awa hijabu ana rondi school nogondi awa higani ida bania ko ida jambiare mum kaba islami lemmuɓe nuga school nogondi ɗo hijabu ngatagana awa ida bania so kira mani signali koyoyi kira mani xibare koyoyi soroɓe nuga arabe ngarangenga kira signal xoore ña koyoyi oku gambe a yere islami jamane ñani yere angana ñere anga school ngarlanga ba anga arabe ngarlanga ba awa ogani hay kamen nogondi tan kamen no kabon cun islamiya so gambia man sekundan takawa kenta mutawtu na hijabu ronde ban karlan nogondi okay baron government ke agari ada madrasa nu nya iwake tampiye nogondi madrasa nu community nu iya na madrasa teacher nu tukana kharamo nu tukana iya madrasa lemunu manu isarno kunya na madrasa lemunu school fees nu tukana baron government ma ho ko kempino ko madrasa lemunu lengi ko take ndayanka Gambia inte golle kitara because system can't accommodating because ida arabe nyahara so Kenyan chigiti party leader at our party level sorobe no gano ida ke acknowledge nanti ku sire kirsigabe wano ire munga kharlanga wa madrasa nunga e wa school no Kenyan chigiti UDP government ngara commitment be da bari tiganari iganati UDP we dabo kana tunanti madrasa nogondi teacher nun tukado nga government yana tukara madrasa nun na subvention kitana ko school nun nga subvention kitana mo hobe UDP banane party nga kebe gara ken garantin kini madrasa lemnu itan daga ben madrasa majlisin ka suga Gambia no hon anna tukado kitana nangiri government maga because soroñare munna maga igandan tugana akhaire mu ko angi branding so government da wari nanti ana constitution nyadi nanti lemne suga Gambia ankawa kharangana so constitution nanti lemne suga Gambia ankawa kharangana kende ko nanti man sekundan kawa tanguta nyawtuna make so lemne ku ga kharangana mo Kenya jigiti UDP government ngara commitment da bari nanti ngana tawo iwa madrasa nundo karanyi bunchu ro man sekunda program
okay ama kampe kengai ona giri kenga illetini karlanga lengi kota ke karlemu ntambo be ga government dia because barom ma sakunda nta garo lengina kola sip be ga ganyi kini ni karlemu o su watu na ndi teacher no be no ga daga awa college ngai ganyi daga na madrasa nkaran inyi daga na free nya imani hotukan o su ni kento o kar mo ngoma o karla no ngai ganyi daga na college nga free ka gelle man sakunda barom man sakunda nga taw ila tugado lai barom man sakunda nga taw okay kolasib be gañi kin xarle mo inta kin so kenda wari hari kolasib gañi xarle mo be no maxa barom man sakunda mbari tugana right now ga taawno kebe kam $50 million areas Kenya government nga xawa tugana university student nun iga koratu tugana iga baratu tugana UDP government timani ti rona su man sakunda na lemine su xaram kompen tugana ndama university it was scheme da barni ana xarle mo be no xaga lay daga na xara halle xalsi ganda xama inanya kutuno kama kakonde ngoni so UDP ni serious government nya because yanda serious policy nun kita igamu na lina Gambia harago so corona ndrogoto ona ku hinutu ona to kawgan kawo ko cenkin ni serebe so Kenya ni na awa making kini awa MBA agana honne elaborate to ako ke fananga. Thank you Yuba inimbara bake ngamira time o silabe abul fenkirinde time o jele turaje mbaɗi gambiyan kol men mbiyela moy ka ñinna basen kol lafta mooli la moy na baake kaatu men ɓe keerin na banko kam mbi mbe dolto si social media je molɓe sonkola ñi manjare sonkola ñi mu menti ñi mu ideality mbe men kela on December 4th wole ba determine la i diŋuɓe kela ñaamen sanjiiluɗu ñaatonto o fo abadan kaatu ɓe président o men kela jee ninga carte o fay adam baro bula je wolom nyinti ko ntel ko laftale mani boto da kana ji mani boto da itla sella ndel ko le tulo fana ke wonya ndel ko le sukro bi wuli kilin keme woro way continue mo jama bi je bi la mo ibe la moy ka nyinna yew ko ndinta be dunkal kan be ko do dikalla ibal nene la wala nimmo laftela abukana yi nene ko dola man zakunda la do ko man ke woti mu badi ngul la do ko leti baadi ngulle ñanta kare feŋo diila kuru soŋo man sa kunda ñanta meŋ ke la wolom ñinti ko ye programme ol landi programme o me ye lon ko abe mool deemala le programme o me ye lon ko foye naafulo soto foye man naafulo soto ni diŋo mu gambiyanoo ti naa wuluuta gambiya banko kaŋ naa keebaata a ñanta wo programme o a ñanta duna wo kono le wo programme o le ñanta a deemala pour a ye ke fenti ndel bee ma wulu naafulo kono ndel bee ma wulu kabilo kono me yalon ko feŋol be mool bulle je dol bi je fente bulu wo mool ñantammira la wolle la anin business on be kerin bi del be ngalon ke jama be je bi balobe kolyari mool bulu nayo corruption o siada ñim banko kan because jol man tara be yaren on December 4th membe kerin wolom ñinti ko ben na future le decide kan munom na future di wolom ñinti ko nga sanjilu lo balule aram baro la man sekunda do man fen nje fo bunkendol man kama kunda moto jamali borin na barin na musu konomal ni tar laptanol to bori tije na dindiwol ni school na lela dindiwol bula e sitama birin ko ba kunda fo man sa jang bari ngaje NPP moto lo borla dula beto school fees the caring wolom nyinti ko ndel ba fulale ko ali nga nyim man sa kunda falin sonkote kelote fen ninte nyimu political ideology. It's a political idea that we're talking about. What is happening the last 5 years is the worst thing that has happened in this Gambia. Even the business people, the business community, they're not happy with what's happening. This is your opportunity on December 4th for everybody that is listening to make sure, especially the youths, those of you that are listening to me, this is not my fight. It is not Adam Barrow's fight. It is not Lawyer Dabo's fight. This is your fight. This is your future. You're ambitious. You want to be something. You want a job. You want that beautiful home. You want that beautiful family. But unfortunately, you live in a country where your current government does not give you that opportunity. Under United Democratic Party government, you can be certain that we're going to be out there for you. We're going to continue to fight for you to make sure, not because we are UDP, but because it is the right thing to do. And that is what we're going to be doing. Like we have stood with you through time. That is exactly, and we have a leader in Alhaji Hussein Dabo and our executive that are listening. He listens to us,
and they take suggestions. And that is why we're here. This is not about drumming and all that stuff. It is about educating you, having a discussion with you. Unfortunately, we're against time. We will do a better coordination next time and make sure that we open the lines for your question and answer. We'll have maybe 30 seconds for Yuba to also close in the Sarahuli language. Thank you so much for listening. All right, January, Katinyeme. Inshallah, Allah dungen ne kumbane mogari ola kanan kontine kachanga o amare munsu nuare ti gatrin kan ni mosrenga o embigara ko mo be politique nyani hibe ga hibe magana kenya sabunde tabalin kama una kacha kama gajange fitnaid ha politique ne o yimino ala halanga harafin mo be una kembane gajange wassalam. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you.